ඔයා දන්නවද මේ අවුරුදු සමය කියලා කියන්නේ ක්‍රියානුතුරු බහුල කාලයක් කියලා. ඔයත් ප්‍රවේශමෙන් රිය පදවන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ ක්‍රියානුතුරක් සම්බන්ධ කතාවක්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර චැට් බොක්ස් channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහින් කවුරුත්ම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඔයා එක්කම කතා කරන්න පටන් ගන්න. මොකද හිතන කලබලේ? What's that mess there? What's that mess there? අනුමාන කරන්න නම් බෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක්ද දන්නේ? Can't guess. Don't know whether there is an accident. Can't guess. Don't know whether there is an accident. එන්න අපි ගිහිල්ලා බලමු. Come. Let's go there and see. Come. Let's go there and see. එන්න අපි ගිහිල්ලා චිත්‍රපටිය බලමු. Come. Let's go and watch the movie. Come. Let's go and watch the movie. එන්න අපි ගිහිල්ලා ටීවී එක බලමු. Come. Let's go and watch the television. Come. Let's go and watch the television. මෙන්න මේ ක්‍රමෙත් හරි. එන්න අපි ගිහිල්ලා ටීවී එක බලමු. Come. We shall go and watch the television. Come. We shall go and watch the television. දැන් ඉතින් දෙන්න යනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ගෑනු කෙනෙක්ව වාහනයකින් යට කරගෙන ගිහිල්ලා. A woman has been run over by a vehicle. A woman has been run over by a vehicle. එයාට හොඳටම තුවාල වෙලානේ. She is severely injured. No. She is severely injured. No. මෙතන මේ සිවියර්ලි කියලා කියන්නේ දරුණු ලෙස කියන එක. ඉන්ජර්ඩ් කියලා කියන්නේ තුවාල වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඔව් එයාට සිහිය නැහැ. Yes, she is unconscious. Yes, she is unconscious. අන්කොන්ෂස් කියන්නේ සිහිය නැහැ කියන එක. වාහනේ නම් මේ හරියට පේන්නේ නැහැ. The vehicle is not to be seen here. The vehicle is not to be seen here. මේ මිනිස්සයා නම් මෙතන පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි. That man is not to be seen here. That man is not to be seen here. අම්මා නම් මෙතන පේන්නේ නැහැ. අම්මා නැති අතර යන්නයි තියෙන්නේ. අම්මා මෙතන පේන්නේ නැහැ. Mother is not to be seen here. Mother is not to be seen here. පුතා මෙතන පේන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද ගියේ කියලා බලන්න. පුතා මෙතන පේන්නේ නැහැ. Son is not to be seen here. Son is not to be seen here. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දුව ආදේශ කරලා සීයා ආච්චි ඔය යාළුවන්ගේ නම මේ වගේ ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන් ඔයා බොස්. ඔය හැමෝම ඔය වගේ කට්ටියව ආදේශ කරලා ඔය වාක්‍ය ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. මේ අහිංසක ගෑනු කෙනාව හප්පලා ඒක පැනලා යන්නේ නැති. That must have run away knocking this poor lady down. That must have run away knocking this poor lady down. knocking down හප්පනවා. poor lady කියන්නේ අසරණ කාන්තාව, දුප්පත් කාන්තාව කියන එක. දැන් මේ උන් එලවන්නේ නිකන් යක්කු වගේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද බස් ඩ්‍රයිව් කරන අය කොහොමද යන්නේ කියලා? නිකන් ජීවිතේ අවසාන යෑම යනවා වගේ නේද යන්නේ.
Now these buggers driving like devils. Now these buggers driving like devils. පාරේ යන මිනිසුන්ව සත්ත පහකට ගණන් ගන්නේ නැහැ. They do not care people who walk on the road. They do not care people who walk on the road. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් එයාලා ගණන් ගන්නේ නැහැ ටවුමේ හිඟ කන අයව. They do not care people who beg in the city. They do not care people who beg in the city. මේ වගේ ජරා ඩ්‍රයිවර්ලට දැඩි දඬුවම් දෙන්න ඕන. This type of bloody drivers should be punished severely. This type of bloody drivers should be punished severely. ඒ විතරක් නෙමෙයි ওই මිනිසුන්ගේ ලයිසන්ස් සදාටම කැන්සල් කරලා දාන්න ඕන. Not only that, their driving licenses also must be cancelled forever. Not only that, their driving licenses also must be cancelled forever. මම හිතනවා ඔයත් පාරේ යන වෙලාවට ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට හරි පරිස්සමෙන් පාරේ ඩ්‍රයිව් කරයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩමත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ ලස්සන කතාවන් ගොඩාක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.